Hello and welcome to this episode of Constituency Talk. We're in scenic Shurugwi. Shurugwi North is located 350 kilometers from Harare and 30 kilometers from Gweru. The National Assembly member is Honorable Ronald Robson Nyati. Let's get to talk to him and hear more about Shurugwi North. Inini ndonzi Robson Ronald Nyati. Chakaita kuti ndide kudisisa zvikuru kwazvo kuti ndiite an MP. It's because I wanted to change the mentality of politics. A politics of hate, a politics of talking bad about other people. So we wanted to look at the best way you could run a constituency where you unite people, where you build peace. At this point in time or in these particular years, there is need for politicians, even if we go kuma elections. But after elections, we must always know that we belong to one family. So whether you've contested to someone, you have won or you have lost, but you must always remember that you belong to one family. Shurugwi North has a complex setup since it has both rural and urban wards, which are all under the purview of Honorable Nyati. In Shurugwi North, we have got a complex constituency because it caters for 9 wards in the rural areas and it has got 13 wards in town. And we are glad to say that in Midlands Province, if not in Zimbabwe, we are one of the town that one it's a council. So Shurugwi is under the purview of ZANU-PF, and it's under my purview. So all in all, Shurugwi North has got 22 wards. Traditionally, we have got 332 Masabuk, crowheads, and we have got 12 headmen. And of the headmen, 2 are still acting, and they are soon to become substantive. And we also have 3 chiefs, which is Chief Nema, Wabanga, Nawandanga. And then politically, we have got 31 admin districts. We've got 31 districts in Shurugwi North, and Shurugwi South has got 30 districts, making them 61 districts. And generally, our voting population is around 60 to 75,000 people. What are some of the challenges that Shurugwi North faces, and what vision does the National Assembly member have during his tenure at the helm of the vast, rich constituency? In Shurugwi North, we generally think that our major challenge is provision of water, as much as you know that last season has not been very good for all Zimbabweans. And as a result, we have started my projects, distilled my dams. We are also digging my boreholes and repairing my boreholes. We are frantically working flat out to make sure that we have got more dams in Shurugwi North, and we are building more weirs in Shurugwi North. And specifically, if we are looking into our town, it's a very small town, but as much as you see, it has begun to grow because we have started now to market Shurugwi. As much as you know that Shurugwi is one of the oldest town that we have in Zimbabwe and one of the richest town or district, which has managed to grow Germany, it has managed to grow France, it has managed to grow England or Britain, but yet we remained a lay-by of lights. But currently we have created a very enabling environment for people to come and invest. Those that want to go into industry, and those that want to go into mining, we have created an environment for them to go into mining. And currently, as I speak, you will see that the face of Shurugwi has already started to change. Let's take a short break. We'll be right back. Welcome back to the second segment of Constituency Talk. What are the challenges being faced by the people of Shurugwi North? And it is not only about the challenges, but what is being done to mitigate these challenges. Honorable Nyati has already embarked on a number of projects which are already bearing fruit for the people of Shurugwi North.
Chimwe chechinhu chatiri kutarisa chatakaona tichipinda muofisi takaona kuti maheadman edu haana macourtrooms. Vanotongera pasi pemiti sezvaitwa muna 1914. So we are now regenerating things. We want our headmans, our chiefs to have a reasonable courtrooms so that at least it represents time yatakurarama. And it's even beyond that we expect them also to have electricity pama courtrooms. Computers and so forth. They must run with the time. Traditional courts are an integral part of any society. Honorable Nyati has embarked on a project to build a state-of-the-art courtroom for Headman Nyawa in Ward 14. Tukuvaka courtroom ya madzimambo yaishe Headman Nyawa pano yekuti vagwana pekutongera vanhu panzvimbo iyi. Ndo yatiri kuvaka. Takasupplywa building materials, everything kusvika kuroofing na honorable ara Nyati. Then isusu se-community tikagara pasi namadzishe namasabhuku enzvimbo ino tikamobilize community vakakanya zvitina vakapisa zvamunoona zviri pasaiti iyo zvekuvaka courtroom yedu. The courtroom will also serve as a multi-purpose hall since the community does not have a community hall. Chinangwa chedu ndechekuti vanhu vatongerwe pakanaka uye nekudaro courtroom yedu yakakura. Tikutofara kuti painopera isusu semuno muward 14 hatina community hall. Painopera patinenge chidawo kuita misangano yedu kana tichikwanisika tinenge toaccommodate imomo. Even ma-inputs edu akauya tinosano kushandisa building iyo nokuti ihombe takamira kuti tiwane community hall. Both the young and the old have dedicated time and effort in the construction of this structure as it will benefit them all. Muchirongwa ichi tinenge tichida kuti timurudzire magariro edu munzvimbo tigowana pokugara nepekuitira musangano. Tisu takachira foundation iyi uye takazvifarira nokuti takawanawo chekuita kuti tigowana zvinotibetsera. Tichichera foundation tanzi tichere tisobhadharwa navanyati. Takauya pano kuti tizobetsera kuvaka courtroom yavanyahwai. Tine material yakawiswa pano. Project yakafandiwa navanyati MP weShurugwi North. Saka ndovachange vari responsible kubhadhara all the expenses structure iyoyi. Saka ndakatarisa ini semunhu anogara muno community ino ndo central area yeward 14 kureva kuti kana pane misangano yatinoita yeward takabatana ndo patodeti kana kuchina mvura zvezvo taona shade kureva kuti kana tichiti su paita zvimwe zvinenge zviri madistribution zvemainputs kana storeroom yatoda pana. Mrs. Nyati, wife to Honorable Nyati, is also pushing to see that all women are benefiting from the projects that are being implemented and has the bigger dream to see all women in Shurugwi North prospering. During my campaigns, we used to promise them kuti tichakuitira ma-projects kana tapinda mu-office. Saka izvozvo takatarisa nema-projects ema-national bakeries ari kuitwa spearhead na-national chair Mai Mchinguri Kashiri. Saka it's quite a big project yatoona madzimai ari kuita embrace zvakanyanya zvokuti totarisa kuti kana vachinge vaitawo nucleus iri kutanga iyoyo tozoona mamwe vane zvipo zvavo zvavanoda kuitawo maprojects akasiyana atiri kuitirwa iwo national chair vanenge vane zvipo zvekusona zvekubika zvakangosiyana siyana. Umwe neumwe anofanira kumira panzvimbo yake voita magroups. Takatovakurudzira kuti vaite magroups of 10 or 15 or 20 depending nekuti vane talenda iroro ravari kushandisa. Lese vanoita zvekusona kana mauniform tovamaketera kuzvikoro. Vanosona maworksuits kunoitwa zvemining zvakawanda tovati vaite zvekusona izvozvo madzimai wowanawo income kubva ikoko. One such group that has already started reaping the fruits of the hard work is Shurugwi Investment Group of Chironde area, where after receiving training, they've already put their knowledge into action and are embarking on baking using the popular Dutch ovens and manufacturing a whole lot of products for home use. Takadzidziswa kubika chingwa, kubika makobra, mashoe polish. Ruzivo investment. The women of Shurugwi Investments have already embraced the projects
and have seen the benefits of these projects. Projects aya atiri kuita seruzivo investments ari kutibatsira zvakanyanyisa. Tinototarisa kuti achatisimudzira mucommunity muno. Chekutanga anoderedza makuhwa munharaunda nekuti makuhwa ane mhirizhonga. Kunyanya kunesu madzimai tikashaya zvekuita tinopedzera shungu mukutaura. Saka kana tatowana maprojects tava occupied. Chechipiri, empowerment. Tine magraduates mudzimba vakadzidza vari kushaya mabasa. Asi kana tane maprojects aya munhu wese achawana chekuita. Chechitatu, tinokwanisa kuva nemaproducts atinotenga nemitengo yepasi. Nekuti tikatarisa mamiriro akaita maprize mazuva ano zvinhu hazvina kugadzikana munyika. Asi kana tikava tinozvigadzirira tega, tinozvibikira sipo, mafuta, tichibheka chimwe, tinotarisira kuti munhu wese achakwanisa kuva nemukana wekutenga nekudyawo zvinhu zviri mukati menyika. Ndinotenda kuunganidzwa kwatakaita panzvimbo ino kuti tigone kuzviitira mushando wedu wamaoko. Tinotenda zvikuru kune vakatimiririra panhau iyoyi vakagona kuti tigone kubika zvatinokwanisa tichitengesa zvatinoda nemutengo wedu wakaderera. Tisashungurudzika kana kutambudzika pakati pokuti titsvage zvinotiraramisa. Tisazoti vana vedu vazonoba vachishaya chikafu mukati medzimba, asi tinotenderwa kuti isu tivaitire ivo vachizviitirawo zvakare pakati penzvimbo ino. Mushamkadzi, what are the things that the women in Shurugwi North would like their legislator to do for them? Saka MP uyu watinaye watakasarudzirwa naMwari ndinoshuvira kuti achatitira zvakawanda. Ini samai mukati memba ndanga ndine shuviro yokuti dai vana vedu vari mukati medzimba MP wedu achagirewo magraduates atinawo mukati medzimba mabasa chaiwo. Pane pangomuka eni basa ongouya ongoti nhai vana baba kana kuti nhai vana mai, hapana were mwana akadzidza zvakati tototora mwana wedu totomuendesa kubasa. The people of Ward 19 are happy about the way Honorable Nyati relates to them and how he is helping the community. Munhu anosvikirika zvakanyanyisa chero parufu dzinoitika vane rubatsiro gwavanopa, ungava kutenga chero makofini chayo, ungava kubatsira chero kupa transport chayo. Tinotori nerufu rwapesira kuitwa rwakapondwa munhu kudombwe rwavakabatsira nemari yakawanisa chaizvo netransport. Munhu ipo pano pagrupu ratiri pano vakatosvika vachida kuti vaone kuti ndezvipi zvinhu zvavangabatsira nazvo munharaunda muno. Munhu wekuti chero papi pavangoshedzwa ungava kumagadheni kana muine dambudziko ramuinaro vanobva vasvika ipapo nguva iyoyo, kana kuti vanotuma nhume dzavo dzinobva dzavabatsira nguva iyoyo. Ivo pamwe chete nemhuri yavo amai Nyati vese vakasungunuka pakuti vasangane nenharaunda vachibatsira zvavo. Honorable Nyati is a God-fearing man and is helping churches in his constituency build structures such as church halls, toilets, and he has done this for various church denominations. I've come here ngotenda MP wedu wekushurugwi North. We invited him tatine service yatinoti Africa service, and to get an invitation to him, and he came to us. So he was moved, and he said he wants to do something that has a lasting remembrance, because he said he can give us food and other things but they don't last. But he said he wants to sow a seed towards kuvakwa kweimba yaMwari. So he gave us bags of cement. I think there are over 20 something bags of cement that he sent to us, and as we speak right now there is a block of toilets, 2 for ladies and 2 for men, that we've already constructed. Considering he is a man who has his own church, he could have done basa rakaita kune church yake, but he is moving around doing this whole building things for churches around. That on its own is not humbler, because it shows munhu ane concern about the house of God. And when he came, also one of the things that we saw, that he is a man who feared God, because he has the word of God in his heart. Haasi kuita just for churches, but takatoona kuti munhu anotya Mwari, because he will speak the word of God achiti challenge about the things of this life. You're watching Constituency Talk. Don't go away, we'll be right back.
Welcome to the third and final segment of Constituency Talk. Water is life. Honorable Nyati has embarked on rehabilitating old boreholes, drilling new ones, and scooping silted dams. This dam was built in 1956, and since then it has never been excavated. It was affected by siltation over the years. Thus, there was no longer the dam was no longer being used for domestic purposes and for cattle to drink. So what you are seeing in the background, you are seeing some excavation being done. This is a private-public partnership that we are doing with the Chinese, the local Chinese guys, and it's being spearheaded by the local MP, Honorable Nyati. He's the one who initiated this project so that the Ward 16 community can have a direct benefit from their resource. There is a good working relationship between the private and public sectors in Shurugwi North. We are here to help the local community to widen the dam. We brought an excavator, brought a loader here. We spent less a day to dig the dam like this. We're going to spend another 2 days, 3 days to finish the dam, to widen the dam, to help the local cattle, local village to fetch water from here. When 2-3 weeks ago, Honorable Nyati came to me, asked me about the project. The local MP want to assist the local people for the dam, for the water. Water is very important for the local villagers, for the cattle to drink. So as Afro-Team, we're investors, but most importantly, want to benefit the local community and assist whatever we can do. Many have taken a leave from Honorable Nyati, including some National Assembly members. Saka pandakanzwa ini comrade vangu Honorable Nyati vachiti vane ma-projects okuita dam scooping, ndakabva ndati aiwa ndodosvikako ndoda kuona chaizvo kuti munombozviita sei. One chandafarira ndechokuti vari kuita program iyoyo community. Ndaona pano pana community, pana mambo pano, pana masabuku pano, pana kutungamirwa musangano. There are a lot of community, community leaders vari pano. Pana vangu vanobva pachikoro tiri padhuze nehanke mission panapa taona varipo. All these people vabuya to show kuti this project is a lifeline. Damu rino lifeline. Hanzi rakaitwa 1963, and from that time harina kumboita scooped. Saka rarata zvara papo toita unge patoba pa road chaipo andimovha. But the other thing I noted, is that apart from the total involvement of community, pane ndaona kuti iko vakaita twin together namwe business people, vamwe vana mamaini, vamwe vari road construction. They've all come together kuti no, takangonzwa MP vachiti tinoda kuti tidai community iri kuchema, mombe dzava in dire straits, dzatambudzika dzichaone mvura, and everybody akabva uya pamwe chete. Saka that element public, it's an element of a key public-private partnership yakasimba. Demu iri ranga rave nenguva, ndofunga rakaitwa 1963, then 63 arinambo rasi kupiwa futi. Saka this is the first time. Saka I want to welcome this development yauya munzvimbo panguva yakafanira. Mombe dzedu dzasina kana chekunwa, plus ndofunga tine mandebari gardens ari pano ari kusubside nedemu irori. Saka ndofunga richachengeta kwenguva yakati rebei. Tiri kuitigwa chirongwa chedu ichichi na honorable wedu vanoitwa Robson Ronald Nyati. Vakaona kuti no, nemhaka yedrought iriko, vanhu vari kuno tatatambura kusina mvura, mombe dzedu dzisina chekunwa. Saka madhemu edu patakamira pano idhemu rinoitwa Chinave Dam. Demu iri zvaroitwa Chinave Dam, madhemu aya akacherwa 1963. Since from 1963 madhemu aya haana kunge achinge agona kuti anga achibviswa madhaka anga ari mukati mawo. Sezvamunoona mukatarira muri uko, madhemu aya dhaka ramuona rose rakazara iri ranga riri 3 meters deep, yaita siltation. Demu raradovhara, asi tinopa kutenda kuna honorable wedu, honorable nechirongwa chavakatanga
kuti ndofunga chirongwa chekutanga chedam scoop chakatanga muno muward 15. Saka vaita madhema tine rimwe riri kuseri kufura takapedza rakafanana nairori rino masosve dam. Saka vari ikoko vakukwanisa kuita mangarden. Unfortunately pane rinori mvura yakaita shoma yekuti vemagarden havakwanisi kunge, asi mombe muri kudziona dziri kunwa. Most of the dams have outlived their lifespan, and Honorable Nyati has given them a new lease of life, and the benefiting communities are already planning to put water into good use. Over 3 dams have been rehabilitated under this project. Toda kutenda chirongwa chedhamu chiri kuitwa chaitwa naHonorable Nyati chatibatsira tunoita zvemagadheni uye zvipfuwo zvedu tinoda kutenda nokuti zvipfuwo zvedu zvakutambura zvichinyura mudhamu tichibvisa. Saka programu yekusukwa kwedhamu taifarira zvisingaiti. Isusu chirongwa ichi chakauya naHonorable Nyati chekusukwa kwemadhamu takachigamuchira zvisingamboiti. Semadzimai takatasira kuti toda kuzorima horticulture tichiseenzesawo mvura iyo yatete tachengetawo inenge yanaya yachengetwa pamadhamu uyewo pazvipfuwo kana even maprojects ekukanya zvidhina tinenge tichiwana mvura yekukanyisa zvidhina izvozvo. A boarding school is a big community, and without water, life becomes unbearable. At Hanke Mission, Honorable Nyati drilled a borehole to alleviate the water challenges at the school. Dambudziko remvura ravipo kwenguva yakareba zvekuti patakakuka Honorable Nyati paprize giving vachiwa dambudziko iri vakavimbisa kuti vachaona zvokuita kuti dambudziko iri rireruke. Saka muna September gore iro rino foni yakangosvika ichitoti ndatotaura navanhu vokucancel itomirira izvozvo mota yekudrilla ball iri kutouya. Ndokubva vadrilla ball iri panapa about 30 meters, asi muchaona kuti mvura yakakasika kuwanikwa vasati vanyanya kuenda pa20 pa40 pa50 yakabva yatowanikwa yakawanda. Saka mvura iyi tinoda kuti yakatochekwa matrench kwekuti iende kuchikoro. Dambudziko ratingangove naro yezvino nderekuti tiwane mari yekuti tivakire borehole yedu, tavakira borehole yedu toisa magetsi ndo dambudziko guru ratakasangana naro yezvino. Tikawana magetsi angave esolar angave ezesa grid zvinogona kutibatsira kuti mvura iyoyi itofamba namatrench yakawanda ichienda kuchikoro zvichibva zvatoita kuti dambudziko remvura pachikoro pedu rishomeke chose. The school children are at least happy since they had to travel some distance to get water. Mvura yakambotanga ichitinitsa but pakazoiswa sasu mvura yakazotanga kuwanikwa fish taimbonetseka chiita zvekutombomukira kunochera mvura but kozvino zvakuita zvichitopera takutowana cherawo mvura mazuva rakabuda. Problem yemvura pakaiswa ball yanani ende mvura these days haichanyanya kunetsa takuwana mvura zvirionaniwo. Honorable Nyati has embarked on a project to repair all the boreholes in his constituency and also drilled new ones. This has drastically cut on the walking distances by his people in the constituency to get fresh water. Dai vanga vatiisirawo chimwe chibhorani kwacho plus muvillage medu muno mune chibhorani icho chichiwani asi raini rakakura kunosvika uku saka dai vaigona kutiisirawo chimwe uku kuti vari uko vagoonawo kuchera ikoko. We've come to the end of this episode of Constituency Talk. In the next episode, we'll explore mining in Shurugwi North. Meanwhile, happy viewing and stay blessed.